I didn't know how you died, but yeah. Hey, பாவம் ஒருத்தன் ரேனா ஒண்டியா போய் நிக்கறான். எப்படிடா செத்தே எபி? Enemy spotted B. ஏய் யாண்டா? டேய் கெக்கோலோ. Last player standing. Spike down B. அதுதான். வினோத் ப்ரோ ஓப்பன்ல நின்னு எதுமே பண்ண முடியாது. டாடி வையம்து. அவனுலோ. ஓயோ ஷிட். சாந்தி ஆயிட்டடா விக்கி சத்தியமா நீ போய் இல்லடா நான் கொஞ்சம் கீழ எடுத்துட்டு நீ எங்க இருக்கறேன்னு அவன் ரெண்டு பேரும் அழகா கிளட்ச் பண்ணிருக்கான் ஆக்சுவலாவே கொஞ்சம் பேட தான் அட்வான்ஸ் கடாடி ஐஎஸ் ஏறிட்டு இருப்பான் அவங்க கிட்ட ஆயா காசி அப்படியே டாடி நான் அந்த கன்னை ஸ்பெக்டேட் பண்ணிங்க டாடி மாசா இருக்கும் ஏஜி கன்னை வந்து ஸ்பெக்டேட் பண்ணிங்க Hey guys, welcome to my stream. I will not go today. Let's go. निगेश आपके लैंड क्या हो गया तले इतना तेरे तले ए बॉडी ओके ना शील्ड आइट आव Listening. Inside. Reloading. Daddy smoke को ले ले ना बोल Last player standing. Smoke போடுப்பா. Oh my god. போடாச்சு ஓமன் ஸ்மோக் போட்டான் கரெக்ட்டா போட்டான் They think themselves sorry. அதான் சொன்னா ஒருத்த வந்து பேக் ஸ்டாப் பண்ணினா மேட்ச் ஓவர் மேட்ச் ஈஸியா முடிஞ்சிரும் ஏய் ஒழுங்கா ஆடுங்கப்பா ஆடுங்க ஜி ப்ளீஸ் ஸ்மோக் குள்ள ஏறி இங்க போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேட்ச் முடிஞ்சிரும் ஏய் அவன் வாண்டல் எடுத்துட்டான்டா அந்த நர்ரா பையன் செகண்ட் கேம் Think the amount of potassium. Reloading. You think you can stop me? Guys, now we are going to get L2K Daddy to gold. Reloading. L2K Daddy. Hawk out. போடா உள்ள போடா போடு இவன் யாண்டா நம்மள பிரேக் பண்றான் அப்போ தள்ளனே பிச்சி போடா Grenade. Sound sensor up. ஓமன் போலோ நான் தான் கூட்டேன் ஏன் சில் பண்ணு ஏய் என் பின்னாடி நின்னுக்கற நாம ரொட்டேட் பண்ணிடலாம் ஏய் வே ஓகே ஃபைன் ரொட்டேட் பண்ணு வா சேடா அந்த லெஃப்ட்ல ஐஎஸ் வருமா பாத்து எனக்கு ஒரு ஹீல் போடுயா வா பின்னாடி வா Healing over here. போடு வா ஓடு 90 டேக்குடா புரியல நீ ஹீல் இல்ல படே Here. இடிப்போ 90 இல்லடா 84 அப்படிதான் செடு பாத்தாடு ஷோ இங்க Sound sensor up. சி ரேனா டாடியா ஐயோ சும்மா எபின் போ அடங்க அக்கா என்ன ஒரு பொசிஷன்ல நில்றா சேடா அவன் டெஃபிஸ் பண்ணாம பேட் அடி ஸ்பைக்க பாத்துட்டு Newest. One enemy remaining. அவ்வளவுதான் எபின் Accounted for. சூப்பரா கொஞ்சம் மிஸ்ரா இல்லனா டிஸ்கஸ் பண்ணு Reloading. இல்ல half This party just எனக்கு வாங்கிக்கோற அண்ணா இது இங்க காசு இல்லாம காசு எடுத்து வச்சிருந்தா வாங்கிக்கோறாவா உங்களுக்கு போடா ஏதா கட்டி எங்க ஏ போலமா பி போலமா இது ஓமன் சேம் ஸ்மோக் போடு இங்க அப்புறமா எங்க போட்ட இங்க அப்புறமா இங்க போட்ட தானே இல்ல நான் இங்க அப்புறம் இங்க ஹெவன் போட்டேன் நீ இங்க போட்ட ஹேமன் தேவை இல்ல ஓகே நோ இல்ல இஷ்யூஸ் போட்டோ Shadows traveling. எவன்டா இது ஓடு reloading. Still inside. Throwing net hunt. எடுத்துட்டான் அவன் Blocking movement. இதோ இருக்கா ஓ 80 டா மாட்டினா உள்ள இருக்கறான் இங்க
கவர் Echo 80. ஏய் கவர் Yeah. Player standing. ஏய் I have கவர் the spike. Spike down A. Scratch one. 120 சாமவே இல்ல. பரவாயில்ல ஹெவி முடிச்சிருவான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. ஏய் எப்படி நான் பேக் ஸ்டாப் செத்தேன்? ஏன்னா நீ ஒரு பேக் ஸ்டாப். ISO. ஐசோ அடிச்சாங்க. இங்க யார் செத்துந்தா அப்போ? அச்சி லாங் போ. Listening. கன்ல ஆடுறா அவன் ஒருத்தன். அனி அவன் பேச சாவரே பின் அவன் சாபம் உனக்கு பின்னாடி வந்து. This one is நீ so. சாரு உட்று அவன் போவானே. மச்சா அசோக் தோத்துருவான்டா. அல்லடா நான் தூக்க மாட்டேன். டாடி என்னோட பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஜி 90 ஜி. இன்னும் 10 10 வேணும். இருக்கீங்களா? ஆமா. வா. ஏய் ஜெய் பைக் 90 பாயிண்ட்ஸ் இருக்காரு அவரு. Reloading. Bring your best. மைனஸ் ஆச்சுனா ரொம்ப மைனஸ் ஆயிரம்டா அதுதான். மைனஸ் ஆயிடுச்சுனா ரொம்ப மைனஸ் ஆயிடுமா? புஷ் பண்ணு. வெயிட் பண்ணி ஹோல்ட் பாத்தியா? பண்றேன். தேவையாடா டேய். ஏய் ஒரு நிமிஷம் போதும். விடாதடா ஒருத்தனே. One down. God, you're fun. Reloading. My turn. ஏய் ஏ ஃப்ரீடா. ஏய் கொஞ்சம்டா. ஏய் ஃப்ரீடா போடா. ஏய் ரொட்டேட் பண்றா. போ ரொட்டேட் பண்ணு. I get டிபி ஆச்சாங்க யாரோ. நீ அங்கே இரு. போடு அங்கே இரு. லூசிஃபர் அங்கே இரு. வருவான். ஏய் நல்லா. ஏய் ஐயாசோ. ஏய் லூசிஃபர். விக்கி is dead. சட ஓட்ட. Spike down A. Go. சாம்பர் ஓட்ட. Ultimate is ready. கண்டு மாட்டடா போட்டா. One enemy remaining. சைடுல இருக்கா. இருக்கா ஆராமாடு. wait. Watch them run. 30 seconds left. Come to me. இந்த லெவல் சீரியஸா நம்ம டீம்ல யாராச்சும் ஆடி இருந்தா நான் ஹாப்பி ஆயிடுவேன். எப்பவுமே. அப்படியே பண்ணு. போடு. எடா இப்ப எல்போல போயிருக்கேனே. Spike planted. எல்போ போயா. அது இதா எல்போவா. ஏய் ஃபீனிக்ஸ். தெரியாதுடா. எங்க ஜி ஃபீனிக்ஸ்? ஜிகில் பிக் செய்ய. லாஸ்ட் சீன் தெரியாது. ജിഗിൾ പിക്ക് ചെയ്തോക്കടാ അവിടുന്ന് റേന വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് ஸ்மோக்ஸ் ஜி இங்க வேணாம். ஸ்மோக்ஸ் ഉള്ള പാത്ത് Shadows traveling. ബ്ലൈറ്റ് ആമാ Blinding. இதெல்லாம் அவன் ரெஃபர் பண்ணுவான். அவ்வளவுதான். வேற லெவல். ஆனா பட் இங்க பிளான் பண்ண நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஓபன்ல இருக்கட்டும். Obliteration. I will survive them. ஸ்மோக் 6 செகண்ட்ல போயிடும் ஆமா. ஆமா நர்ஃப் பண்ணிட்டுறாங்கடா க்ளோவ பாவம். ஏய் அவன் ரொம்ப ஓபியா இருந்தா. ஸ்மோக் போட முடியும்ன்றது எல்லாரும் க்ளீனா அச்சாங்கன்னா ரெட் லைஃப் ஃப்ரீ பண்ணறா அவ. அந்த ஷீல்ட் ஒன்னு வருது அது. You want to play? Let's play. பானா மச்சான் Enemy spotted A. Pull them through their terrain. கீழே Nothing there. No escape. Joke's over. You're Bring it down. டேய் என்கிட்ட போய் ஸ்பைக் குத்து வச்சுக்கிறீங்க பாரு டேய். அவங்க ஆட மாட்டாங்க. நான் எபிலிட்டி இல்ல ஆடுறேன். நீ ஐஎஸ் எங்க இருக்கா? ப்ரொடெக்ட் பண்ணியா நான் பிளான் பண்றேன். Got him. ஐசோ இங்க. One enemy remaining. அவ்வளோதான் ஜி. நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஜி. அவன் எங்க இருக்கா அவன் மேபி லாங்ல இருக்கா. இங்க இருக்கறா. Grenade. இந்த லாங் தானே இப்போ லாங்ல தானே இருக்கு. Barrier deployed. ஏய் எமடா அது? டேய் ஏன்டா அது போட்ட? அது எடுத்து நம்மளுக்கு Okay. We've got this now.
ஏய் இல்லடா இல்ல அது அவனோட அல்டாப்டா. The enemy only looks composed. என்ன எனக்கு புரியல. அல்டாப்ப தூக்குறதுக்காக எனக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் Hey, but Scarlet, it was a nice wall, macha. Nice wall. ஜி சும்மா எனக்கு நீங்க வேற. நான் போடுவேன்டா அதெல்லாம் போடு. Next time போட்டா வச்சுக்கோ 10 அக்கவுண்ட்ல இருந்து உன்னை மட்டும் ரிப்போர்ட் பண்ணே இருப்பேன். Through any doubt. No problem. I take it. இவ்வளோ செட்டிவ் ஆகிட்டு நைஸ் வாங்க. ஒரு நிமிஷம் இரு இங்க. சரிடா மச்சான். அப்போ நீ ஸ்மோக் போடு போ. ஏறுங்க அவ்வளவுதான். போடு போயிட்டு நான் போடு. Reloading. ஏய் ஹீல் போடு, ஸ்கை ஹீல் போடு. Reloading. அடங்கோத்தா. பிளான் பண்றா பொட்ட. ஓ சாரி. ஏங்கிட்ட என்ன பிளான்ட் குத்து வச்சுக்கிறீங்க? ஏய் ஒரு அடி உள்ள மாட்டீங்க. வினோத் நீ அங்க ஓடு போ. One enemy remaining. வினோத் நீ அங்க ஓடு போ. Go and meet your mate. பின்ன நான் கில் எடுத்து போனா நீங்க எடுத்துறீங்களா? These parasites aren't going to take one step past this place. உர்ரா அவங்க கெக்கோ கூட ஒரு கில்ல The தாங்கடா. spike is pretty high ஏ on the ஸ்பைக் list, எடுத்தாங்கடா. எல்லாம் ஒட்டு. இப்போ Reloading. வெளிய வர சொல்லலாம். ஓமன் நீ நான் இங்கத்துல இருந்து போலாமா? நீங்க வா நம்ம இப்ப சேர்த்து நம்ம எல்லாரும் இங்கத்துல இருந்தே போலாமா? நீ என்ன நீ இங்க அம்மா இங்க ஸ்மோக் பண்ணிடுற இல்லையா அதனால. நீ நாய் போற. இங்க பக்கத்துல இருக்கா. நைஸ் ஒன் நைஸ் ஒன். Inside. Buckle up. போடா. இங்க பாருங்க யாருன்னா. Throwing net. Spike planted. அப்படியே எல்லாம் அப்படியே ஆல் தான் தான். சே கெக்கோ. எபின் அங்கே இரு. நீ நான் கிராஸ் பண்ணலாம். விக்கி கிராஸ் பண்ற இடமாடா அது. தப்பான பிக்டா. அங்கே இரு. ஏய் எல்லாம் அப்படியே ஸ்டே One பண்ணுடா. enemy remaining. ஸ்டே இந்த சேம். அவ்வளவுதான் எபின். அங்கே கெக்கோ மட்டும் தான் இங்க இருக்கான். ஏய் சாவடா. ஏய் பீக் பண்ணாத. பீக் போடுங்க. சாவாதீங்க We're பா. done here. Miles. நான் கூட விளையாடிட்டு ஐஸ் ஸ்பைஸ் விளையாடி. யாரா ஒரு கில் குடுக்குற அசோக் டேய். We move as டேய் a unit, நான் okay? அப்படியே சாவச்சுது கூட Reloading விளையாடிட்டு. is some hero messing things up. Reloading. கில் குடுக்காத அசோக். விக்கி சரி, நாங்க okay தான். பேரு எங்களுக்கு தெரியாது. இப்பே யார் நெக்ஸ்ட் நீ? சான்று தெரிகிறதா? நான் ஷவுட் போயிட்டு பிரேக் பண்ணிட்டேன். வானா தல நீ வா தல நீ ஏய் நம்ம கூட நெக்ஸ்ட் ஆடுவ நீ. லூசிஃபர் நெக்ஸ்ட் டெய்லி நைட் வந்துரு நம்ம வந்துட்டு உன்ன கூட நீ கூட கோல்டுக்கு வந்துருவ. பேட்ச் கேட்டா நம்ம டெய்லி கேரி பண்ற மாதிரி இருக்கு. போ நான் பாத்துக்கறேன் போ. நீ பார்த்து தான் நான் சாவறேன். இல்லப்பா நான் பாத்துக்கறேன் அவன் புஷ் பண்ண மாட்டான். இங்க நில்லு. ஸ்மோக் ஸ்மோக் செங்கமா. இரு. போ அடி போ. சாரிடா. அடி. மை மிஸ்டேக். யாரு? Last player ஏய் standing. ஏன்டா அடங்கோத்தா 80 டா சாம்பர் 80. இன்னும் பின்னாடில இருந்து வருவாங்க. அங்க One enemy remaining. பின்னாடி நடிக்கிற பின்னாடி. இரு மச்சான் ஆராமா ஆடுடா. வந்துங்கறான் பாரு. வந்தா. பொறுமையா. Don't even try me. டாப் பண்ணிட்டான்டா. ஏய் வினோத் பத்தி டாப் பண்ணிட்டான்டா அவன டாப் பண்ணிட்டு. டாப் பண்ணா 4 ஹெட்ஷாட் கண்டா அது. டீம்ல யாரு ஓடினதானோ நல்லா அழுவா பாரு. க்ளோ. ஏய் போறா அவனுக்கு. ஓடின எடுத்த அவனுக்கு யார்கிட்ட ஓடி பண்ணனும்ன்றது தெரியல. ஜி அவனுக்கு சொல்லுங்க ஜி அவனுக்கு கமெண்ட்ல அவனுக்கு ஆல் டீம்ல கமெண்ட் போட அவனுக்கு. ஏன்டா ஓடின நெக்ஸ்ட் கேம் நான் ஜெயிக்கணும்ன்றவன் அவன் தெரிஞ்சு போய் ஜெயிக்க மாட்டாங்க அதான் ஓடி எடுக்கிறான். Time to hunt. இரு ஒரு நிமிஷம் இரு. அங்க உள்ள இருக்கா அவ. அங்க வந்துறான். நான் ஸ்பைக் போய்
Ultimate ready. விக்கி கெக்கோ கவர் லோடா கெக்கோ 80 கெக்கோ 80 Hawk பிளான் out. பண்றா நீ ஏய் நீ One cover enemy remaining. சேடா பாக்கல சேடா ஏய் இதா இவன் என்ன சாவடிக்க விட மாட்டேன்றான் பண்ண மாட்டான்டா God mode ரா. They're losing her. அவன் பின்ன நான் கில்ல தரதுல நீ என்னடா சடனா இவன் என்ன ஆட விட மாட்டேன்றான்டா நீ வந்து எனக்கு கில் தர மாட்டேன் நான் இவனை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டப்புன்னு டாப் பண்ணிட்டானா அவனை சேடா நீ போட்ட ஸ்மோக்ல வால் எல்லாம் ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சுடா எனிமி தவிர சும்மாடா. நீ போட்ட ஸ்மோக்ல பில்டிங் Reload. ஏன்டா நல்லா ஸ்மோக் இல்ல நல்லா ஸ்மோக்ன்றியா இல்ல எப்படி ஒரு பிளைண்ட் போட்டான் சேட்டா சாம்பருக்கு சேட்டா இல்ல இவ. நான் வினோத். எனக்கு ஹீல் போடு ஓ வினோத் ஹீல் போடு வா கிட்ட வா ஓகே வா ஓகே நாய் ஓடு நாய் ஓடு மாட்டினா பேசி Okay. வா மச்சான் நீ இங்க இருக்கா வராது எங்க மச்சான் சொல்லு நானே ஏறுறேன். Pull them to their grave. Nothing there. என்ட்ரிடா என்ட்ரி Blocking movement. ஏறுங்கடா. நைஸ் ஒன் நான் பிளான் பண்ணுவேன் One enemy remaining. Flawless. டேய் அது முடிங்க சீக்கிரம் இன்னும் நாளா Last round in the half. நம்ம பையன் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மச்சான் நீ அல்டிட் இல்ல. நான் கண்டு வந்தாங்க. Reloading. No prisoners. இப்படி இல்ல smoke. அவ்வளவுதான். You want to play? Let's play. Enemy spotted. It's you and me. ஆடங்கோதா Still in sight. No escape. ஏய் பிளான் Barrier deployed. Enemy spotted A. எந்த இடம் ஸ்பைக்? One enemy remaining. You had your fun. My turn. Enemy spotted A. ஏய் அஷ்டடா என்ன One enemy remaining. For me. இங்கடா ஓமன் கேம் தானே இங்க வெளிய வந்துரு அவ்வளவு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது கேம் வந்து Listen, Beck, you used your satchel and made him cancel his plant. ஏங்க ஓ ஓகே சரிடா சேடா இல்லடா it's okay we cannot leave it You can see the circle there. Aim the center of that circle. it's okay he would have blinded and Switching then sides. அப்படி பண்ணிருக்கலாம் but it's okay hey no it's okay bro bro you know I'll tell you one thing Lucifer, I'll tell you one thing. Whenever you're playing game, don't listen to Ebin. He's like that only. He'll always keep on shouting. How the fuck, bro? And You're 9 kills, bro. and tomorrow if you சிவா ask, வந்திருக்கான்டா tomorrow if you சிவா ask him, சிவா வந்திருக்கான் ஓகே தான் and tomorrow if you ask him, that They'll learn. Reload eventually. ஏரியா அடி தப்பால் டிபால் Barrier deployed. ஏடா ஏலே கம்பேரில இருக்கும். ஓடிட்டா. பக்ஸா 78 ரா கேக்கோ சாவறடா. Spike down A. One enemy remaining. நோரா சேம்பர் இங்க இருக்கான். oh my god etasta இல்ல புறமா டோன்ட் கீப் இட் நாஸ்ட் கீழ தான் ட்ரேட்
Kill. No one beats my firepower. I got this. ஏய் ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணியா லாஸ்ட் ஒரு 4 ரவுண்டா அவங்கள்ட்ட வந்து கன்னே கிடையாது. Listening. They don't have any need to buy guns. They were having pistols. Sound sensor up. குரா சடா குரா அங்க தாங்க அவன் பேர் என்ன நிஷியா என்ன பேர் வச்சிருக்கான் Blocking movement. Finished. டிபி அடிச்சிட்டாங்களா? ஐயோ தரகாடா நான் இருக்கும்போதெல்லாம் டிபி அச்சா அவ்வளவுதான் 79 ரா ஐஎஸ்ஓ சாவடிங்க. Lucifer is your game bro. One enemy remaining. ரைட்ல அவ்வளவுதான். ஒட்டா ஐய் சும்மா கோல்டுக்கு போனாங்க. மச்சான் எக்ஸ்போர்ட்ன்றதுக்காக நான் அவன உள்ள விட முடியுமா சொல்லு. அப்பதான் எனக்கு அடிக்க முடியும் இல்லடா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா நீ சொல்றத வச்சு வினோத் எனக்கு பார்த்தா வாங்கி குறா வினோத் ப்ளீஸ் ரா வினோத் ப்ளீஸ் ரா Listening. கன் வாங்கி குறா உனக்கு சரி இந்தா வாங்கி குறா டேய். போயிட்டு போ. Sound sensor up. அசோக் நான் வாங்கி ஏய் வேணா சும்மா இரு. இன்னும் நல்லா ஆட மாட்டா நான் நல்லா ஆடுறேன்னு சொல்றியா அப்படி இல்ல நீ கூட வேணா வாங்கி கொடு. சரி வாங்கி ஜல்தி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணு ஜல்தி Blocking movement. வெக்க நான் லைன் போடுறேன் நீ அடிச்சு இல்ல வேணா இரு இருங்க ஜி நான் வந்துட்டேன். கம்மிங் செட் நான் ஒரு 2-3 கில் எடுத்துட்டு ப்ரோமோட் ஆயிடுறேன். சொல்லிட்டானுங்க அப்படி இப்படி போட்டு என்ன சொல்லிட்டானுங்க போட்டு Last player ஜி standing. Spike ஐ உமன் planted. எதுக்காக நீ அப்படியே போயிட்ட? நானும் ஆள் இல்லன்னு அங்க வந்துட்டேன். இருக்காங்க ஒரு அங்க இருக்காங்க பக்கா ஆயிடுச்சு அது கீஸ் Hostile down. நைஸ் ஒன்றா. கரெக்ட் ஹெட் அடிச்சான். நைஸ் பண்றா மச்சான். மச்சான் நீ கிளட்ச் பண்ணுவே எனக்கு தெரியும். நானா எப்படி பண்றேன்? Throwing net. டைம் ஆயிடுச்சு. யாரே சிட்டிங்க One enemy remaining. ஓ நைஸ் பிக் மச்சான் இங்க தான் வந்து இல்ல விடு போ நைஸ் எம்பிடா நல்லா லைக் போட்டு தரட்டான் இல்லடா டேய் இல்ல ச்சே, நானு ஓமன் இடி போனா யாரும் இல்லன்னு நினைச்சு நானும் ஓமன் பின்னாடியே போயிட்டேன். பார்த்தா அவனே அஸ்டாக என்ன அஸ்டாகும். Listening. நான் கன் எடுக்க போறேன் நான் அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு இப்படிதான் தோக்குறது என் தளபதி லாபில வெயிட் பண்ணுகிறான் சீக்கிரம் Sound பண்ணுங்க sensor up. நான் போயிடுறேன் போடா. ஏண்டா ஏய் நான் ஆமா 5 பேர் ஆட முடியாது நீங்க 4 பேர் நாங்க 2 பேர் தனியா Barrier deployed. ஓடி Ultimate ready. ஏய் இங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஆமா இல்ல வர இருங்க இருங்க. ஜி ரொட்டேட்டா இன்னும் இல்ல இவங்க தான் இருக்கானுங்க மோஸ்ட்லி இங்க தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இங்க தான் இருக்காங்க. லைட் திரும்பி வந்து வினோ பின்னாடி வா சும்மா இரு. நீ ரொம்ப டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கற. ஏய் டேய் சும்மா Spike இரு. down கண்டு A. காமிச்சான்டா போயிட்டு வரானு பாரு. ரெண்டு பேர் தான் அங்க தான் இருக்காங்க. ஏய் பின் வந்துடா. டேய் டிபி ஆக்சன் வந்துடா. Hold them அங்க தான் to இருக்கான். their grave. Reeling them in. One enemy remaining. அவ்வளவுதான் ஏய் எனக்கு கில் வேணுமா இல்லடா டேய் நானா இப்படி பண்ற? இல்ல டாடி உனக்கு 10 பாயிண்ட் தான் டாடி வந்துறீங்களா? வந்துரும் அழகா ஒரு 10 பாயிண்ட் Surrounded by minha família. உனக்கு 10 பாயிண்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஆடவே ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா நான் ஒண்ணா ஆடி விட்டுருந்தேன் ஓகே அப்போ ஓகே ஜி வந்துச்சுனா ஓகே ஜி. உயிர் எடுத்துடா கரெக்ட்டா 99.99. ஊஞ்சி அதுதான் ஜி எனக்கு பயமாகுது. இல்ல அது வராது சான்ஸ் Listening. ஏன் ஒராட்டி அவங்க அப்படிதான். அப்படி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லக்கி இல்லன்னு அர்த்தம் இல்ல நீ பாத்தியா சேம்பர் வந்து அவன பேட் பண்ண ஐசோ Blocking movement. Enemy spotted B. It's you and me. எக்னோவிங்க
Throwing next. Clean kill. ஆமாமா Nice one. ஏய் கெக்கோ ஏடா கெக்கோ ஸ்டில் இன் ஓய் இது இங்க ஜி அட பாவி அவனை நான் கவனிக்கவே இல்ல கெக்கோ ஸ்டில் இன் கெக்கோ ஏ டாப்ல நின்னுங்கறான் அவன் சோ கேர்ஃபுல்லா ஆடுங்க மச்சான் நீ ஏ போ நான் ஏல இல்ல அவன் ஏல இருக்கறான் சப்போர்ட் பண்ணிக்கோ ஏ போ ஆமாமா ஸ்காலட் மட்டும் பில்ல பிரச்சனை வினோத் நீ இங்க வந்து நில்லு வினோத் எப்பமே இங்க வந்து நில்லு உள்ள பூண்டானா இல்லன்னு கூட தெரியல எனக்கு அரமாடு you guys பூண்டா பீடா பீடி ஒன் இஸ் கமிங் போ இங்கத்துல இருந்து போ டெலிபோர்ட்ல இருந்து போ நோ இஷ்யூஸ் நான் இப்படி போயிடுறேன் போங்க பா இல்ல, அப்படியே போ. டெலிபோர்ட் rotating to A bro chill One enemy remaining. சம சண்டை Spike down A. அங்கதான் வருவான் ரெண்டு ஸ்மோக் பொறுமையா அடிக்கும் 30 இன்னும் பிளான்ட் seconds வெயிட் பண்ணு left. Last player standing. ஏய் வினோத் நான் உனக்கு சொன்ன பிளான்ட்க்கு வெயிட் பண்ணுன்ட்டு ஸ்மோக்ல டேய் அவன் மறுபடியும் டெலிபோர்ட் அஸ்டான்டா வேஸ்ட் கூதி அல்ட் எடுத்துக்கற ஷாட் அச்சலான்னு நினைச்சேன்டா டென்ஷன் ஆகுது. Spike planted. டேய் எப்படிடா போனா அவ பொறுமையா No escape. I think he's in இங்கதான் இருக்கான் அம்மாடே XP. ஒன் லைஃப் கிளட்ச் பண்ணுவான் இவன் நம்ம பையன் லெஃப்ட்ல ஆச்சாப்பா My turn. No surprises. A. What's the timing of that fucking Things they know pain. They now begin to comprehend. bro shit happens bro பாத்தியா seriously எனக்கு கண்ணு இல்ல if the விக்கி எனக்கு கண்ணு பிளாங்க் Look around with ya. ஆனா அசோக் இந்த மேட்ச் தோத்தது ரீசன் என்ன சொல்லுது Sound sensor up. Help a girl out, would you? வினோத் நான் உனக்கு சொன்ன எப்பவுமே Sound sensor up. இது வெளிய வந்தா நான் எங்க வரக்கூடாதுடா. ரெண்டு ஸ்மோக் இருந்துச்சுடா வெளிய இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல பிளேன்ட்க்கு சரி இப்போ கன் வாங்கி கொடு காசு இல்ல போ பாத்தியா You want to play? Let's play. ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். ஏய் போயிச்சுப்பா விடு பரவாயில்ல ஏய், கொஞ்சம் after 2 hours இன்வெஸ்ட் பண்ணி தான் Listen up. My ult's ready. Joke's over. You're dead. Ultimate ready. Enemy spotted A. எடா அவட விட்டோடா Get out of here. மச்சான் வினோத் அங்க பாரு அங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லு எங்க இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் Pull them அவங்க to their பிரதர்ஸ் grave. Reeling them in. Last player standing. அடிச்சாங்க. One enemy remaining. கெக்கோ ஒரே இன்சைட் அல்ட் வேணா போட்டுக்கோ டாண்டிங் பண்ணாம அரமாடு உன Spike down A. அப்படிக்கா போயிடு அரமாடு ஏய் அசோக் அது என்ன அது சென்டர்ல ஒரு ஏய் அவன் தலை பார்த்தடா மொட்டை தலை. ஏய் அதான் ஆமாமா கரெக்ட் தான் கரெக்ட்டா தான கரெக்ட் சரியானா கரெக்டா 2 செகண்ட்ஸ் அவ போய் அவன அடிச்சிட்டு யூஸ் இருக்கா இல்லப்பா நான் கரெக்ட்டா தான் இல்லடா, உடனே புரிஞ்சுட்டான். அடிச்சிட்டான். உடனே அடிச்சிட்டாரு. எனக்கு அவன் போன மாதிரி பார்த்தேன்டா ஜீவ் பாரு உங்க ஜிபியு வேற எங்களுது ஜிபியு வேற ஜி 512 MB சென்ஸ் ஜிபியோ வாங்கல 52 கரெக்ட் தான ஜி 512 MB ஜி வந்து அவந்து ஜிபி ஏன் வந்து ஃபைட் வந்து வேலண்ட் ஆகியா? ஆமா ஜி பட் எந்த பிசி இல்ல அதுக்கு தான் bro fuck ஏய் the நாங்களா? Found one. கொஞ்சம் போடணும் வினோத் ப்ரோ ஏன்னா எனக்கு விஷன் கிடைக்காது மேல இருந்து வராங்களா கீழ இருந்து வராங்களா அதுக்கு தான் போட சொல்லிச்சா போயிச்சா Last player standing. மை பட் இவன் இங்க வேண்டா போச்சு. Spike சேவ் planted. பண்ணிக்கோ சேவ் இல்ல இல்ல பண்ணிக்கோ ட்ரை நைஸ் நைஸ் லாக் பண்ணி அடிச்சது I feel something over there. Can't place it. ஓகே நவ we don't have enough cash boys Different. I'm gonna save this time. Reloading. that's why I told very clearly
கிட்ட அவ்வளவு வாங்க எபின் left சேம் சேம் சாவலாம். சேம் நீங்க இங்க இது போட்டு இரு. என்கிட்ட காசு இல்லடா. எனக்கு Sound sensor 100% எனக்கு தெரியும் இந்த வாட்டி Okay, கீதாஜி வருவாங்க. சோ நான் ஆட மாட்டேன் நான் உள்ள வரேன் Sound sensor up. இல்லப்பா ஓகே சரி ஓகே டன் 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 போ அத்தா இது போயிட்டு போயிடு எனக்கு அத்தா மெயின் வேணும். சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லா. Blocking movement. ஓகேவா? Let them enter the side then. No issues. எங்க ஜி நான் நினைச்சேன் சொல்றேன் பீதா 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 Stay in. Jitsu. Here. நான் இங்க இருக்கேன். No இல்ல surprises. எங்களுக்கு காடு இல்ல. மச்சான் ஜி எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா Jump விஷன் பொறுமையா பண்ணுங்க. பொறுமையா. ஃபேக் பண்ணுங்க. Enemy spotted B. எங்களுக்கு காடு எங்களுக்கு காடு. வர இப்படி முன்னாடி வாடா. ஹீல் பண்ணு. Spike down B. Hey, crouch பண்றானே அவன். ஐயோ என்ன ஜி அவன் வகாண்டா forever ஆயிட்டான் ஜி அவன். Nice TP. Pick பண்ணாத. இதோ வேன்ல எடுத்துக்கோ. Last player standing. சைலண்டா இருடா மேல ஹேவன்ல ஒருத்தர் இருக்கான் பாருடா Oh yeah! Monster on the loose! ஏய் யாரா பின்னாடி ஓடுற? Nice. 30 seconds ஐயோ சோபர் left. டார்கெட். One enemy remaining. Spike planted. அவன் என்ட்ரி பண்ணிட்டுவான்டா ஒரு பிளைண்ட் மேல ஹேவனுக்கு இதா போறான் வருவான். டாப்ல ஹேவன் இல்லடா. ஐஎஸ் ஒரு பிளான்டே பண்ணல. ஐயோ நான் இறங்கி போறேன்டா. என்ன பண்றது? இவன் வகாண்டா forever ஆயிட்டான்டா இப்போ. என்ன அவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து அடிக்குறாங்க. Clutch. செம்ம கிளட்ச். Defenders win. Now there's some serenity. And that's full time. Good stuff. நீ பேனிக் சிச்சுவேஷன் ஒரு வெச்சறா. அவன் Okay. அங்க தான் வந்தானே. Okay, guys. வந்தான் அவன். See you. Time for that is cold. ஆமா ஜி. Click கொடு. ஐயோ ஆயிட்டேன் ஜி. அங்கோ ஆயிட்டேன். ஓகே. சரி. ஏய் மச்சான் இன்னும் 2-3 கேம் ஆடுனா நானும் கோல்ட் 2 ஆயிடுவேன்டா வாடா போலாம் ஏற புடுங்க. உய் பிளாட். ஏய்டா. சரி நீங்க ஆடுறீங்களா? நான் சாங்ஸோட போய் ஜாயின் பண்ணவா? இல்ல நான் குவிட் பண்றேன் நீங்க ஆடுங்க ஒரு கேம் நான் இல்ல நானு போயிடலான்னுக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி லேட். போலான்னு. சரி அப்போ எல்லாரும் கிளம்புங்க. நான் சாங்ஸோட. நான் வாபஸ் வரேன் அப்புறமேட்டு மணி சரிடா ரிப்போர்ட்
என்ன இருக்கு வச்சா നീ എവിടെയാ ആകാശത്തിലെ അതാരാ ശരി എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ കളിക്കുവാണോ നിങ്ങള് ഓ അങ്ങനെ ശരി എല്ലാം കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ എനിക്ക് ചായ കുടിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ഞാൻ ചായ കുടിക്കും ഓ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ உன்னோட தம்பியோட கால் உனக்கே எடுக்க முடியாது ஓ ஓபன் பார்ட்டில இருக்கா இல்ல ரிக்வெஸ்ட் போட்டான் என்னடா இப்பதான் ரிக்வெஸ்ட் போட்டியா 3-7 ஓகே இருக்கீங்களாடா பாவீங்களா டேய் டேய் நல்ல மேட்சஸ் அவனை போச்சுடா ஸ்ப்ரே பண்றா அவனை ஸ்ப்ரே பண்றா இல்லடா சேஜ் ரொம்ப ஸ்ப்ரே பண்றா ஒன் நாட் சிக்ஸ்ரா we went through some good matches no
ஓமன் இன்னொரு ஒன்று எப்படா அவனை நீங்க சாவடிக்கல? யாருடா ஓமனடா. ஓமன் நான் தான்டா சாவச்சேன். எப்படா நாளனிக்கா? ஏன்னா நான் ஓமனை சாவடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரேனா லோ பண்ணிட்டேன் வேர்ல்ட் பேங்க் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் நான் சேஜிக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன். நீ சொன்ன அடுத்த செகண்டே நான் பீக் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். எஸ் let's go see. நவரு ஐயோ நித்தினும் போயிட்டானடா. சாவட போட்டேன். கேக்குதா? ஹலோ ஏய் ஐயோ கேட்க மாட்டேங்கிறானோ? நான் அல்ட்டா பிக் பண்ணிட்டு வரும் சாவச்சிட்டான். கேக்குதாடா மணி? கேக்குதுடா கவர் பண்ணடா. சரி நீங்க இந்த கேம் ஆயிட்டு பிறகு எனக்கு ஒரு கால் போட்டுடுங்க சரியா? நீ என்ன பண்ண போற? நான் ஏதாச்சும் பாத்துக்கிறேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. ஓ ஹாய் ஓ சாரி பாஸ். இவன் ஜெட் அடிச்சா இவ ஏசு நினைச்சு ஆமா ஜெட் அடிச்சா ஏசு நினைக்கிறேன். நான் தேஜாவை லைஃப் பண்ணேன்டா அல்ட்டு போட்டு. அதுக்கப்புறம் அல்ட்டு பிக் பண்றேன். ஓமன் அடிச்சிட்டேன். யாருமே அங்க பக்கத்துலயே இல்லை. Stephen Jabraj. वकील देखो मुझे क्या मिला अगर and for the first time in 8 years The Rock is a killer. Yo, can I get a red wine? As an E6, you'd be assigned team leader. State your consent. Your consent. Yes, Sergeant. You're now number Hey, Sira. See. 7. Look who's Backladder. Back. வண்டடா அவன் வந்தாடா. போதும் நைஸ். ஒருத்தந்தான் மச்சா. பொறுமையாரு அட சாலே. சரிடா. Who shall we go with next? You. No, sit down. You can sit down and talk. Hi sir, my name is Bhuma. எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்டோரிஸ்னாலும் புக்ஸ்னாலும் ரொம்ப இஷ்டம் சார். They have been my closest friends. इधर आओ. yes Morning, everyone.
Growing up is worse than a near-death experience. I can confidently tell you that. As an E6, you'll be assigned team leader. State your consent. You just don't care? No, I care. Sure, I care about this fucking golf cart I got to drive around the desert, breaking down every 5 minutes. Your fault. Man, we should be on the front lines. Fucking kicking doors like we said when we joined. You know, we were all don't fucking quit. What'd we do? We fucking quit. Dude, what are you talking about? Talking about Ranger assessment selection program. My God. RASP? Yeah. Dude, take Tommy. Tommy, he can't even spell Ranger. Intake starts in June. That ship has sailed. Rangers are fucking hardcore. I'm fucking old. You're fucking ugly. No, I checked the cutoff. We're good. Bro, you want to be a ranger, go be a ranger. You don't need my permission. I wanted to do it together. Like we promised each other. The 7 Deadly Sins Origin is finally here, and today I'm going to be telling you all the 5 best tips you must know on day 1 of the game, starting off with your best starter team. So the best starter team will feature only free to get characters, and they are Tristan, Tiore, Hauser, as well as also Gila. Then as for how you actually get these characters, Tristan is given at the very start of the game as your very first playable character, but once you then progress through the very early parts of the story, you'll then get Tiore as well, with all of this not really taking much time at all. Hauser is also obtainable by progressing through the game's story, and once you have defeated the giant bird, that is one of the very first bosses you face in the game, you'll be given Hauser completely for free, giving you your 3rd character in your team, which lastly then leaves Gila, who is the one and only SSR character in this team, who is given out completely for free through the game's release event rewards. But as of recording this, we don't know exactly how long it will take for you to get her. However, if you also plan on re-rolling in the game, and assuming it's actually possible, your team will then actually look a little bit different based on who you pull for, and from my time playing the beta, I'd strongly recommend trying to get a hyper carry DPS character, but then you must be wondering which one should I go for. So overall, Diane and Jericho had some of the highest DPS outputs in the beta, with Diane creating large amounts of shields and Jericho having an amazing self amount of critical hit rate buffs. Meliodas is also amazing as a DPS, but he's actually the first rate up banner, meaning he might be even more difficult for you to reroll for. This starter team though that you're given early on will then primarily focus on buffing the fire elements, because Tristan's dual sword mastery allowed him to buff allies' fire attack to increase their damage, along with a burst efficiency buff so you can activate it even quicker while simultaneously decreasing your enemy's fire defense, with him finally being able to increase burst gauge even further for even faster bursts. Tiore also has a couple really useful masteries, being her book and wand mastery, but starting off with her book mastery though, she could increase your team's critical hit rate whenever an ally was attacking an enemy with decreased fire defense, so she had really good
synergy with Tristan. Then her Wand Mastery, which I think will be even more useful, allowed her to heal your entire team with not only her passive, but her normal skill as well. Finally though, she could also decrease the enemy's defense with her burn debuff from her ultimate skill, giving her a lot of really good value in this team. Hauser and Gila will also be playing the roles of the damage dealers in this team, because Hauser had a great effect where he could get a guaranteed crit with his ultimate skill as long as he was attacking a bleeding enemy, which he does provide within his own kit. He also had a combined attack with Tristan, making it very easy to activate a burst, with it also having a decent enough amount of damage. And when you're also facing a really difficult boss that you're struggling to survive against, and you just kind of need to sort of like sit back and poke the enemy, Hauser is honestly one of the very best early game characters for this. Plus, we're even getting a free SSR Lance weapon that you could either use to give Hauser or even Gila that will greatly benefit both of their damage. I can't lie though, to be honest, it's probably going to be better on Gila, down to the fact that she not only had a lot of self-crit rate buffing along with her demon transformation that increased her damage, but she could further reduce the cooldown of one of her skills, allowing her to make a lot of the fire burst duration. The second tip of this video is going to be to do with character masteries and how it should be one of the very first things you do and focus on to help make your characters much stronger, because this not only helps increase your character stats by a huge amount, and it especially did at higher tiers after unlocking some of the sub mastery stat buffs, but it then allows you to unlock the rest of the weapons and kits for those said characters you're working on. This was very useful because even when you're not using a certain weapon mastery but have a weapon of its equipped to that character, you'd still actually benefit from a stat increase those weapons do give, making it very important for you to work on so you can make your characters as strong as possible very quickly. However, I must mention though that the stat increase from those weapons I believe was only a percentage of its attack, for example, so yeah, just keep that in mind. Another thing that I'd suggest that's related to mastery is to definitely primarily work on whoever your main DPS is when starting the game, because they're going to be the characters who will carry you the most during the game, and if you're using the free character starter team, it will end up being either Hauser or Gila, or perhaps even both of them if you can do it. Potential points are also obtainable through mastery, and these are basically just free dupes for your characters, with you being able to earn up to 4 free dupes for every single character in the game. And this is honestly so important for you to start working on at the very start of the game, and this is mainly due to the fact that dupes are going to help increase your character's stats and damage, as well as also provide other unique effects. Following that, next up we have progressing through the main story of the 7 Deadly Sins Origin as the third tip of the video, and this is something you definitely want to get done when starting out. This is down to the fact that it's basically what allows you as the player to unlock a huge amount of the game's features, whether it's stuff like crafting, cooking, those are some really early ones, but as well getting your very first flying mount to make exploration much easier, overworld bosses that can drop valuable rewards for mastery, as well as also good gear pieces, fishing as well, and finally getting engraved equipment that gives characters extra passives and also large stat increases. The story will of course then naturally give you a way to explore the world of the 7 Deadly Sins Origin, making your life much easier when you need to use stuff like skip travel and go all over the place for general exploration or even side quests. Plus, we do know actually how many pulls on launch there was going to be, with almost 300 being available, meaning the story is again going to be very vital for you to focus on, because it will be a great source for you to get a good amount of premium currency for you to summon with, and of course the more story you do, the more things you'll unlock like side quests that again will give you even more rewards. This next tip does kind of then tie in with the game story, because playing the story as well as also a lot of the other content in the game will actually help increase your Book of Stars level. So increasing the level of your Book of Stars is honestly arguably going to be the most important thing for you to do in the game towards the beginning especially, as not only can it give you rewards like premium currency, but it also is what allows you to raise your world level to level 2 and onwards, with world level 2 being available once you have reached Book of Stars level 15. This will of course raise the difficulty of your world, making enemies more difficult to beat. However, at the same time you'll then begin to earn even better rewards from enemies and bosses, allowing you to increase your character's strength much quicker, as now you'll be able to start farming the high rarity materials that they'll all need. There is also one thing you have to do just before increasing your world level though, and that is fighting a specific boss who is Twigo. Once you beat Twigo, that's when you'll finally increase your world level to level 2, and I'm not gonna lie, it took me a couple of tries to beat this boss initially, but this is where again Hauser can become very useful because of his ability to damage an enemy at a long range, whilst also applying his bleed debuff for a damage over time, so you might want to consider using him for that fight, especially if you are struggling with survival like how I was, but who knows, maybe I was just bad at the game. For the fifth and final tip that I think is going to be very important for you to know, and that is mining ores and collecting other resources, is going to be extremely important for you to do every single day. This comes with the announcement that weapons are no longer going to be summoned for, but are actually going to be available through crafting and
instead, and I think it's pretty obvious we're going to need a lot of resources to make these weapons, especially for the better ones in the game. Meaning, when you're out exploring, make sure to always get all of the ores and other stuff you see around you, because you might just end up needing it for something important in the future, like weapon crafting. But to be honest, the best way for you to do this is to basically just look at an interactive map on a website and see where all of the materials you want are, and basically just mark them on your own map, so then you don't have to keep reusing another map. Another couple important things was that these materials like ores did reset every day, which is why you want to farm them every day, so then when you come to need them, you won't be really low on what you want. The second other important thing is going to be that you'll want to utilize characters such as Dreyfus for his adventure skill, as this does mark nearby minerals for you to mine, with it further improving mining efficiency that lets you acquire them even quicker. Hendrickson also does the same thing, but is instead with gathering points and the materials they give, because again he does mark them on the map whilst improving your gathering efficiency, making both of those two very useful, and seeing as they're also only SR characters, they should be very easy for you to obtain and put on your team that's designed for world exploration. Alright, so that's all of the 5 tips you need to know on your first day playing the 7 Deadly Sins Origin, and overall, if you did enjoy this video or you just found it useful in general, then don't forget to like, subscribe and join my Discord server, and as always, I'll see you all in the next video. Peace!
平気だよ。僕の番だ。甘く見るな。どいてください。少し痛いよ。逃がさない。それ。行きます。無駄です。それ。相撲か。突撃開始。こっちだ。どいてください。それ。甘く見るな。மச்சான். ஹலோ 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 ஹலோ. ஏன்னா நான் சொல்றது கேட்க மாட்டேங்குதாடா? ஹலோ மாலிக். ஹலோ ஹலோ. ஹலோ கேக்குதாடா? எனக்கு கேக்குது. உனக்கு கேக்குதா? பாப்பா காப்போமா காப்போமா. வாட்? என்னடா என்னடா சொல்ற? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஒண்ணும் சொல்லடா. அது 6th ரவுண்ட் ஷாட் பாரு 6th ரவுண்ட். ஏய் ஆண்டா என்ன ஃபிளிக் தானே சொல்லிட்டு இருந்தா டாப்பா? டாப். டேய் வாண்டா பாடலா. டாலாடா.
What's going on, guys? Your boy Amazing here, back with another video, and in today's video, guys, we're here with another 7DS Origin video. And today, guys, this is the grand launch at the time of posting this video for the mobile version of 7DS Origin, which means all of you guys are already probably playing the game. And what I want to do in today's video is go over some of the tips and tricks that I've learned from the past week playing on Steam, and I'm gonna let you guys know exactly how you want to go about it, and some just tips and tricks and stuff to help you progress faster, but also just make you have a easier experience going throughout the game. So if you guys do enjoy videos like this, be sure to hit that like button and subscribe as you're under 58,000 subscribers on the channel. Guys, I'm going to be covering both 7DS Origin and 7DS Grand Cross on the YouTube channel here, so if you guys do like that type of content, be sure to hit that sub button. And yeah, we're going to be pumping out a ton of videos with the release of 7DS Origin on mobile, and I want to definitely cover the game a ton as I've been really enjoying the game overall, just personally, guys. So yeah, with that out of the way, let's hop in and let's go over some of the tips and tricks that I think you guys can definitely benefit as you are playing 7DS Origin, especially early in the game. Alright guys, so first things first, we definitely want to talk about how you're going to go about building characters in the game. Now, when you are early into 7DS Origin, guys, you're not really going to have too many characters. The main characters that you'll definitely have off the rip is going to be Gila, you're gonna have Tristan, you're gonna have Tiore, and you're also gonna get Slater. Now, with these four characters, guys, there is actually a really good free-to-play friendly team that you can actually do, and so I'm gonna show you guys here what you want to be doing with the kind of team build. But if we go to, we'll go to this team right here, and I'll swap out my Meliodas here, but if we just add Slater in the team right here, guys, and we actually switch Slater to, I think if we actually go to his hero details here, it's one of his other weapons that actually is really good support, but I think it's the axe right here. But pretty much the reason why you can actually run this for team right here is because it's all completely free to play, guys, and you get this full team instantly at the beginning of the game, right? You get Gila from the login, she's going to be completely free, and by the time this video is posted, you also will have a SSR Lance that you can get for Gila as well, which will allow for you to run her as a DPS. And from my experience, guys, Gila is able to do really well as a DPS even in the later game. Like, I've already cleared pretty much all of these later stages as I have invested into my Gila, and that is something that I think definitely is very important when you are progressing in the game, as you want to definitely focus on one DPS character and then have the rest of your team just kind of be more supports and help to boost your overall DPS of your main character. So just talking about it right here, if we actually go to the event tab right here, guys, you go to the boost up, when you guys log in on the first day of release for the mobile version, you guys are going to get all of these rewards right here, which includes the full copy of Gila, you're getting her SSR weapon as well for her hands, you're also getting some cube keys, and then even some of the like pulls on the banner, which is going to be really nice as you are starting the game, right? And so with that being said, guys, I think Gila is a really good early game investment for like a brand new account, because you can actually run her in multiple different ways, not just only DPS, but you can run her as a support or even a burst efficiency character, which, you know, if you guys want to do more of an explanation on that, be sure to check out my team building guide, as that's going to go a little bit more in depth on how you would go about it and why Gila is good for what she is. Yeah, in general, guys, you definitely want to invest in your characters, so having your mastery as much invested as possible is going to be very good. Now, the only thing that you want to be using early on for your actual mastery, guys, is the main slots of the mastery. You do not want to actually be leveling up these side parts of the mastery, because of the fact that these right here, guys, are going to cost a lot of resources to actually grind. When you are actually grinding for the main amount right here, you're getting percentage stat increases, and it's a really big buff to your overall power when you are progressing in the game. And so investing in a main DPS like here with Gila is going to be really good. And then you have Tristan and Tiore, which are the other two free-to-play characters, which are very nice as well. When you look at what Tristan's doing, if you go to his mastery right here, even his basic info, if we look at the actual weapon right here, this weapon right here, guys, the dual swords, is going to be really good because you actually give your allied fire heroes increased fire damage. Right, when an allied hero activates a fire burst, you get fire damage increase. Right, that's really nice. And then you also have a character like Tiore right here, which on the staff right here, the wand, you actually get a really good amount of healing. Right, you can actually heal your team. She's gonna be the best healer for early game. And if you do not have a character like Hendrickson either, I think Tiore is gonna be really good for the general player base, as you can just kind of use her. And you have the tag switch, and you also do have the actual heal from I think it's the bear heal right here. Yeah, so you have the tag switch, and then you do also have the healing fox, right? So you have both of those abilities to actually give you some sustain, and it actually does help when you are progressing in the early game when you're deciding to build a team.
Alright guys, so that pretty much covers like the general basis of like investing in characters. Invest mainly in your DPS, and then for your other characters that are going to be supports like Tristan, Tiore, and Slater, invest in them not as much, but just a decent amount to where they're still going to be providing a bunch of stats for your characters. And remember too guys that another thing that I do want to mention is when we're talking about characters too, all of your stats right here guys are not actually going to transfer to the same character. HP is the only stat that carries over when we're talking about the entire team, right? So your HP stat is going to be something that is going to be fully combined. If you look at the bottom middle of my screen right here, I have 127,000 HP that is combined between all four of my characters. Whoever I'm actually using, they have 127k HP because it's all combined. Whereas if we're talking about attack and defense, that is exclusively for those specific characters themselves. So defense for Tiore, the attack for Tiore, that is for her personal damage, that's for her personal damage reduction, right? So that's why when you are building in this game guys and you're focusing on a character, focusing on one DPS and then a bunch of supports where you're giving them fairly decent mastery increase, you do not have to do like super min-max in terms of like building your characters, but this is something that will definitely help you in the early game as you are progressing. So just leveling up your mastery as much as possible will be very, very good. Moving on to the next thing guys, I definitely want to recommend to you guys that you do explore the entire map of 70s Origin as you are clearing the story. Video tips and tricks video. Not for Valorant, bro. Na 7 Deadly Sins ஆடிங்கறல அதல பாத்துங்க. 7 Deadly Sins Origins try பண்ணியா? கேமே ஆட மாட்டேன்டா. It's like a RPG adventure game. Map ரொம்ப பெருசா இருக்கு. 3 duelist. சரி. Okay, or number. Let's make some noise. அவங்களே 3v3 இருக்கு. மச்சான் டிவி கேன வச்சுக்கறான். அத சினிமா I'm telling you, we need a battle soundtrack. Imagine it. We jump in, guns up, all cinematic, and then. முடிஞ்சா ரேஸ் அடிங்களா போட்டு. We hope so. I'm concussing. Yo, சாச்சல் போடுங்க கேக்கலையாடா? I can work with that. Last player standing. Hey, என்னடா நடக்குது? Spike planted. ஐயோ மிட்ல வரீங்க. சொல்டான்டா சேஜ் அடிங்கடா. Gotcha. Up we go. Nice sir. Neon na body 60. Jet. You tired of I am yet? demon. Football earlier. Now this. Enna solluna maathirukala next.
நான் லாக்கே பண்ணல. எனக்கு பத்தி உனக்கே தெரியும், நான் லாக்கே பண்ண மாட்டேங்க. இந்த இப்ப என்ட்ரி பண்ணாங்களே செத்துட்டு போச்சு. See you on the other side. மல்லிவலி. Smoke's up. Enemy spotted A. Enemy A. Enemy spotted A. Spike planted. Last player standing. ரேஸோட மண்டை அடிச்சு வந்துச்சு. Flawless. ஜஸ்ட் இருக்கு, ஆனா என்ன பண்றது, வேற எங்கேயும் ஓட முடியாது. Win. Show me where to go. என்னடா சிங்மா சொல்றீங்க? அதுல நல்லா இருக்கா? இந்த நாதரியா ஜெட் எடுத்தான் கேளு. You can skip भाई जेट भाई खेल ले भाई, उधर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा भाई. Okay, let's get set up. Here. Smoke's resonating. Here's a heal. Rotating. Smoke's up. வியூலயே என்னடா பண்றானே? Headshots. Enemy spotted mid. Get healing. Giving up. Enemy spotted mid. Smoke's up. Enemy spotted mid. heal illada, sorry. 30 seconds left. Reloading. All of you. They can come and have. 10 seconds left. One enemy remaining. Small man. Spike down B. Spike spotted B. There. Don't do anything. Take my vandal. I have a vandal. Smoke's up. Vandal. Reloading. Good work. Gun here. என்னடா வச்சிரான்? அது ஏறா? Okay. தூக்கிட்டேன். Kata! Keep this momentum. I need this. अरे साइफर बी पे रहना भाई. एक राउंड इधर डाल देता हूँ. मिड में एक ट्रैप चाहिए. भाई गंदल. நான் தெரிஞ்சா அவனுக்கு ஏதோ லைவ்ல இருக்கிற மாதிரி. Smoke's resonating. Be faster. Enemy A. Smoke's up. Hey! Lagda. Last player standing. No lag. 40 da raise. Oh. 140 kill raise. Just let them try. Hey, yaman ye asal chan. Hey, எப்படிடா தோத்துறோம்? You can ask me. Reloading. என்னடா போய் சாவு. Bye, raise bye. Ada. Smoke's up. Smoke's resonating. That's a concuss. Here's a heal. I found my wire. Thanks.
அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிவேட்டே பண்ணிருக்க போறேன். அடப்பாவே. Enemy spotted B. chance. Spike planted. சத்துருவான்டா சாரி 3 HP ல இருக்கேன். ஏய் பயமா பண்றடா அவன். Last player standing. மச்சான் 3 HP ல இருக்கேன் நான். பரவாயில்லை பரவாயில்லை. Snack time. இஷ்டத்துக்கு ஆடுறதா நீ ஆடு. Good work. இந்த மேப்ல பொட்ட மாதிரி ஆடுறாங்க. We must shore up our defenses. Enemy spotted A. Smoke's up. Multiple enemies A. Get healing. Thanks. Argue. Party's over. Dang. My ult ready. Last player standing. क्या मार रहा है भाई? Data something different இருக்கு பாப்போம். நல்லா பேட் அவனை ஏன்டா அடிக்கல? யா bro நான் அடிச்சதாடா இருந்தேன். ஈட்டி விட்டுங்க ரேஸ்க்கு. Sorry. Inside joke. யா தப்பா உத்தன அநியாயம்டா. அவ டிவிக்கு சப்போர்ட் பண்ணானடா. Reloading. இல்லடா. பாப்போம். கரெக்டா ரிலீஸ் பண்ணேன். என்ன சொல்றேன்? Smoke's up. பீதா சாச்சல் போட தெரிஞ்சது பீவா. யாரும் இல்லடா. Grenade. Nowhere to run. இது பாரு. நவரு. Reloading. இந்த ஜெட் இருக்கு அவுட். Smoke's resident. Skeleton. ஏடா பேனிங்கடா. Spike planted. Careful. மச்சான். Fire in the hole. आवाज ताड़ा. Stay down. Gun here. Someone's there. Last player standing. They keep trying to silence us. Yes. We keep talking. Reloading. Valorant ra. Reloading. மணி Side. I literally double pick பண்ணானங்க. அவன சொல்றேன். Reloading. அந்த ரேஸ் பயந்து அடிச்ச தப்பு. சோ அங்க சிங்கிட்ட படிக்கலாம். Smoke's up. Party's over. Smoke up. Smoke's resident. One enemy remaining. Nice. They were killing the vibe. Reloading. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Reloading. भाई एक बार ये सेटअप कर लूं. बहुत हाई बात है. बस पुश मत करो उनको आने दो. Yeah, ice box में पढ़ रहे हैं. Ice box में तो ये क्या?
ஐஸ் பாக்ஸ் இப்ப இல்லடா. ஓ இல்லையா? ஓவன் டோல்ட் சரி. ஐஸ் பாக்ஸ் வருது இல்ல. ஸ்டன் இது சன்செட் வருது இல்ல. Smoke's resonating. That's a concuss. என்ன வீடியோ ஒன்றும் பார்க்கல. Grenade! Yeah. Listen to this. டேய் யாரா இவன் யாரா? டேய் நான் அடிச்சதனால தான் அவங்க உள்ளே இருக்காங்க. Smoke's up. நல்லா தானே நான் அடிச்சு போட்டேன். ஏன்டா? நான் உன்னை எதுவுமே சொல்லல. அங்கேயும் மிக்ஸ் இருக்கானடா. One enemy remaining. Spike down B. Hey, 125. Okay. Time for a break. எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டானே खेल रहे हैं. Because वो लोग अंदर Okay, नहीं आ रहे. we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. वो पूरा अंदर आ रहे हैं. மாமா பெங்களூர் போயிட்டு காணா வேடா Yeah. Packet was over there. Keyboard reflect ஆகுது, movement reflect ஆகுது பாக்கல சார். Multiple enemies A. Smoke's resonating. They found my wire. लौड़ा मेरा हाउ. लौड़े में Smoke's up. Broke the wire. Hey, I confirmed the person. அவளை ஒண்ணு FPS ஆளா இருக்கும் இல்லனா எனக்கு எவ்வளவு Party's over. Last player standing. Hey, spray ஆயிடுச்சுடா. Fuck. ஸ்ப்ரே பண்ணத கூட காலி மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணாத. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. Reloading. இங்க வந்து மேட்ச் Smoke's resonating. Multiple enemies B. Can't heal. Both of them. Last player standing. 52-77 run. Spike planted. Third sound at 55 so. This is up top. One enemy remaining. Better sound. Only right. My bad. Sorry. எவ்வளவு கொடுத்த? Last round in the half. Nah, 77. You have. You use it anyway. மச்சான் இது டிஃபென்ஸ் பேஸ் மேப் தானே இது? என்ன சொல்ல முடியுது? அதுதான் வெச்சு சொல்லி சேஜ் கூட இல்ல கிழிஞ்சிச்சு. வால் மிட்ல யாரோ வரதில்ல. Smoke's resonating. I'm concussing. My time. Hey, நல்ல நெட்வொர்க் லாக் ஆகுதுடா. நல்ல ட்ரை ட்ரான்ஸ்ஃபர். Smoke's up. They're falling back.
தான் இருக்காங்க. On cooldown. Smoke's resonating. Headshot. Multiple enemies A. Here. Shank 7 or so on. 30 seconds left. Ultra ground. Careful now. They found my wire. Smoke's up. 10 seconds left. One enemy remaining. Spike spotted A. Good Squash work. the last bug. Switching sides. Pero like, why can't I just hug it out? Ain't you really nice? Itu pakai bata udah jike. Down here. Hey, Reloading. Need a drop. But who? நீ தான Need a drop. I need this. My Gecko. Thanks. Find that rhythm. Confirm வேறோனே. Clearing up. Reloading. டபுள் செட்டில் போட்டியாடா. ஏய் சரிடா பிச்சாவ மாட்டேங்கடா. Camera taken out. Reload. Fight. Here's a heal. Reload. Get healing. Thanks, Wayne. Good work. Enemy B. One enemy remaining. Assist போட்டேனே. Reloading. ஜெட் சத்துட்டான் நோபு. ஏய் என்னடா ஏம் Oh, the last one is இல்ல டேம் இப்படி தான் வந்து சிவா நானே சொல்றேன். You're up. Stay safe. ஆக்சுவலா இல்ல டேம் இப்படி தான் வந்து கேம். அவன் மண்டைக்கு தான வச்சான். நான் ரீப்ளே வேணா போறேன். பத்து மணியா பார்த்தா இல்ல குத்து. Curling all the bluebirds. Play good. Epic is switch. Epic I is will big. mine. எங்க ஸ்மோக் போட்டு சொல்லு. சரி. Smoke's பத resonating. பதனே ஏறீங்க. Right there. Grenade. போட்டான். Wingman's gonna plant spike. Spike sticky. Thanks, little man. My camera is this. Hey, jump के क्यों मार? Last player standing. तीन लोग हैं। नहीं निकला ही। सबकी माँ 5 weight lifts ने याना एरी आदमी। என்ன வச்சிட்டே? 5 weightல உட்கார்ந்து ஸ்டோரியா ஏரி ஓ 5 weight 9 run. Soul in the game, bro. That changed Do everything. you want to dance? Soul in the game. Reloading. Reload. Reloading. Turn it up. நம்ம இதுல Right there. வர Parties. இதெல்லாம் ஓவர். Dizzy's up. Reloading. Blind. Ada
யாருமே பிளைண்ட் இல்ல, நீ மட்டும் தான். ஐஸ் That's a concuss. There. Hold it. Flash is ready. One enemy remaining. Our spike's down. Spike down B. I have the spike. Die. Longer C4. ஆனா என்ன லக்கு இருந்தா நான் மட்டும் சாவா அவ்வளவு கேங்கல சொல்லு. Reloading. அதெல்லாம் அதான் சொல்றேன், என்ன லக்கு இருந்தா நான் மட்டும் சாவேன்னு சொல்லு. Can someone buy me, please? சும்மா ஸ்ப்ரே பண்ணா சும்மா அல்ட் போட போறான்டா. ஐயோ நீ என்னடா அல்ட் போடுற? ஏவன் ஸ்மோக் போட்டாடி. அஞ்சடா. Smoke's up. Spike down B. Last player standing. லவ்டேக் பால் பொட்டக்குதி மாதிரி ஆடுறான்டா அவன் ஜெட். என்ன அங்கல இருந்தா அடிச்சது, திரும்பி அங்கேயே போய் அடி வாங்கினான். பேக் எடுத்துமா எவன்ல பிக் பண்ணுவான். பாத்தியா வரும் பேக் ஸ்டாப் தான். None of my stuff has malfunctioned yet. அவனை ஸ்ப்ரே பண்ண மாட்டான்டா. Reloading. Killing all the blue birds. பாத்தியா எல்லாம் பேசுறேன். நம்ம ஸ்னைப்பர் பாரு அழகாடு. ஒரு ஜெட் ஒரு ரேஸ் வச்சிட்டு நமக்கு என்ட்ரி கிடைக்க மாட்டேங்குது. வாசிமா ஹலோரே இங்க ஸ்மோக் போட நான் சொல்றேன் ஸ்மோக் போட. ஆலே Держите, люди. இங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்மோக் போடு. Reloading. Smoke's resonating. Spike down A. Good work. Gun here. Gun here. டேய் இந்த டீம் தான் நடக்குதுங்க. அவங்க நல்ல எக்ஸ்பிரஸ் ஆறாங்க. Last player standing. ஏய் என்னடா பண்ற? இதெல்லாம் ஒரு ஸ்மோக். அது ஏதா போடுது. அப்படியே நம்ம கீழ இறங்கி சோவா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். நான் சோவா கூட சண்டை போட்டு 4 பேர் இருந்தீங்கடா. அத ஒருத்த கூட சொல்றடா சோவா. இதுதான்டா இந்த ரேஸ் கூட ஆடுனா அதெல்லாம் அவனா வந்து பேட்ல குத்துறம் போற மாதிரிடா. அப்படியே பதினியா ஆடுவான். இங்கிலீஷ் கிடையாது மச்சான். No backing out now. பதினியா ஆடுவான். கொட்ட மாதிரி ஆடுவான் மச்சான். கேம்லடா என்ன பண்றாங்க எனக்கு தான் தெரியும். இதா ஓடு. Okay. I am giving you wings. Beaming up. Satchel up. Satchel up. Smoke's resonating. Enemy B. Here's a heal. ஏய் பாறா இப்படி தான்டா ஆகுது. Reloading. This game is not meant for me. ஊம்பு உட்காந்து போட்டோம். அது எப்பறா இது எப்பறா? Foolish. Last player standing. One enemy remaining. Yes. லேட் ஆயிச்சா? இல்ல எடுத்துடலாம். Killing all the blue birds. தெரிஞ்சுடா இல்ல சடனா லெஃப்ட்க்கு போய்ட்டாங்க. Match point. Sound is everything on the battlefield, so listen for noises. You'll hear those jerks before you see them. அவனுங்கள்ட்ட பெட் ரொம்ப அட்வான்டேஜா இருக்கான்டா. சாச்சர் கேன்சல் ஆச்சு ஹைட்ல போறானே. நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. Here. Here. மெட்ராஸ் சடா பாயிண்ட்ஸ் கிச்சிரா. Here.
Elena the bluebirds. Let's see how it goes. See, it's all the game again. It's all the game. Smoke's resonating. That's one nice. Right here, right now. Not another step. One enemy remaining. இதெல்லாம் இருந்தா நான் என்ன ஆடுறது சொல்லு ஸ்காலட்டோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுதோ எல்லாம் என்ன நடத்துறது தேவையில்லாத சொல்றேன் நான் Reloading. எங்க போயிடுச்சு எனக்குலாம் ஹெவன்ல ஏறா ஒத்தாசிவா ஹெவன்ரா இங்க பாரு நான் சொல்ற மாதிரி இந்த லெஃப்ட் ரைட் இந்த லெஃப்ட்ல யாராவது நிப்பான்டா அவனை மட்டும் பார்க்கணும். Smoke's resonating. Satchel out. Satchel out. Nowhere to run. என்னடா மத மொழி வர பாரா யாரா Spike down. Spike down A. Last player standing. திரும்பி இல்ல 2 செகண்ட் ஆவலடா டேய் டாக் ராஸ் waiting for someone to come from the back. Fire in the hole. One enemy remaining. Defenders win. திரும்பி போய் அவனை அடிக்கிறதுக்குள்ள அவனே வந்து உன்னை அடிச்சிட்டு போவான். Oh god, that's gonna hurt bro. -30. Fuck. உங்களுக்கு bro அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வரும். Oh 18 minus. ஓடா 18 தான் இருக்குடா. ஏய் சூத்த போடுடா டேய் அப்பா. மச்சான் நீ எல்லாம் எரிச்சிட்டடா. என்ன கோல்ல திரும்பி கீழ போட்டுதாடா இவன் போவா. ஐயோ. டேய் 40ல இருக்கடா கதறாத அழாத 40ல இருக்கற. 24 வந்துக்கற. more way to go. more way to go bro. அவளா என்ன பிளாட் 3ல இருந்தே கொண்டு வந்தவன். ஒண்ணுமே இல்ல. அவள பிளாட் 3 போச்சு அதான் இறக்குனதும் அதான். லாஸ்ட் கேம் டாடே. Sarcastic deed from what's happening. வீட்டுக்கு எல்லாம் பேச வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருந்தாங்க. Water bottle bluebirds. Today was Sunday, epic Sunday. I forgot. டொடொடொன் டொடொடொன். மச்சா புது மோட் பாத்தியாடா கிளாஷ் ராயல்ல? யாருதே இல்லடா டைமிங்கடா இருக்கு இதெல்லாம். ஒரு கேம் பண்ணா பரவாயில்லை. ப்ரோ ஒரு புது மோட் வந்துக்குது அதுல மாட்ஸ் போடலாம் உன்னோட இது கேரக்டர்ஸ் மேல. So you will have a goblin dark goblin தெரியும்ல? ஸ்பார்க்கி டாட் ஷூட் பண்ணும். செமையா இருக்கு மச்சான் அது. அதெல்லாம் வந்து ஸ்பார்க்கி எல்லாம் போட்டுச்சு வச்சுக்கோயேன். இருக்கு ப்ரோ தட் என்டையர் கேம் மோட் இஸ் லைக் தட். எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு மாட் இருக்கு. எக்ஸிகியூஷனருக்கு 4 ஆக்ஸ். உன்னோட பெக்கா நீ எங்க வேணாலும் சமன் பண்ணலாம். வாழ்த்துகள். அப்ப பெக்காக்கு ரேஞ்ச்லாம் இல்ல. எங்க வேணா சமன் பண்ணிக்கலாம். ரேஞ்ச் இல்ல. எங்க வேணாலும் சமன் அவங்க எனிமி கிங் டவர் கிட்டே சமன் பண்ணிக்கலாம். செம ஃபன்னா இருக்குது. Match found. ஒரே வா. ஒத்தோஷினோ. ஏய் மச்சான் நான் டாச் பண்ணேன் மச்சான். யாடா? போங்கடா. انا மச்சான் பல. கேரி பண்ணு. ரேனா எத்தனை Elena the bluebirds. South mood in birds. You have good taste. Elena the bluebirds. இப்பெல்லாம் க்ளவுட் மிக்ஸ் தான்டா ஆறானுங்க. ஏன்னு தெரியல.
ஃபீலிங் இருக்குலடா. மணி எங்க இந்த தங்கத்தை என்னோட ஆரோ வாட்டரோட டிடிஎஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளோடா? -22. 22. It's like no salt at all. Still order அது. By default. Yeah, tap order check பண்ணி பாரு TDS எவ்வளோ. இதுவா 60டா. 60 இருக்காடா tap order. ஒன்னு தெரியுமா? பிஸ்லரி வந்து 75 என்னமோடா. பிஸ்லரியில 75ஆ? ஆமா. ஞாபகம் தங்களோட டேப் வாட்டர்ல 60 சம். it's better than Bisleri. Bisleri 75 என்ன 75? ஏய் ஒரு 4 பாட்டில் குச்சி வைடா குச்சிடலாம் நான். TDSடா. Oh, I'm hungry. Anyone hungry? Lunch on Brimstone after this. Oh, yes. I ate today. Telling all the bluebirds telling on the. Wow. Bluebirds, white birds. ஐயோ கேம் ஸ்டார்ட் ஆயிச்சா? பியா? பீடா. டேய் யாருமே இல்ல சைட் Spike planted. Too slow. காலடே மிக்ஸிலோடா மிக்ஸி ஹீல் பண்ணாங்க பாத்துக்கோ மிக்ஸிலோ 70 லட்சி. Enemy spotted B. Last player standing. Blind. You're all more important than words. எனக்கு போறேன் ஆக்சுவலா. Look out for each other. Telling on the bluebirds telling on the Utoshinova. Horrible Utoshinova. நல்லா தான் போயிடுச்சு. ரொம்ப தேவையில்லாத ஒரு எங்கடா? Reloading. Hey, man, Reloading. That's a good spot. Reloading. என்னோட ட்ராப்ல கூட அந்த ஜெட் அவனை அடிக்கல மச்சான். Spike planted. भाई जेट खेल ले भाई. ए यादा ना Stealing sight. Chill. Win. Demotivate yourself. Last player standing. அது டபுள் பீக்டா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நீ என்ன பண்ணுவ இப்ப சொல்றியா இது கரெக்ட் They think themselves are equals. They are mistaken. Elena the bluebirds. Watoshinova Shanks. Watoshinova Pink. ஆல்ரெடி கன்ஃபியூஸ் பண்றான்டா ஏய் ஆமாடா ஏடா வாதாஷி
Multiple enemies. A. Spike down A. That works. ஹீல் பண்றான் வால் பேக் பண்ணு Reloading. One enemy remaining. அவ்வளவுதான் It's a shame that you died, but you are not part of my bigger picture. This is just the beginning. வால் பேங்க்ல 91 ஓடிறாங்க அவ்வளவுதான் வால் பேக் அச்சா நீ வாமோஸ் பண்ற சாம்பர் வச்சிட்டு மூணு இருக்கும் வேணாம் மச்சான் நீ சும்மா இரு மச்சான் நான் இருக்கிற இப்பதான் சாம்பர் நீ வாமோஸ் வேற பண்ண சொல்ற A gift. Out of charges. That's a good spot. Teleport's ready. ஏடா ஏலியா மிட்டடா Blocking movement. ஏவா மிடா Target multiple enemies B. வானா மச்சான் எனக்கு புரியவே இல்லடா நீங்க நான் அதான் சொல்றேன் ரீப்ளே பாருங்க லைவ் ரீப்ளே பாருங்க அவன் எட்டுக்கு கேம் பண்ணி க்ளீனா அடிச்சுக்கிறான் அவுட் பாக்கலாம் நம்ம கிட்ட ஸ்மோக் இல்ல மச்சான் ஏய் நான் ஸ்மோக் தான்டா They found my trap. பாத்தறா டப் பண்ணோ நல்லபடியா கியூட் டப் பண்ணு கியூட் ஒன் ஷாட் அடிக்கணும் போய்டா அவன் என்னாச்சு Spike down mid. Last player standing. அங்க தான் வருவானே ரைட் கிளிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் தப்பு Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Party is installed X framing. That works. மச்சான் நம்மள அந்த மாதிரி பேர் வைக்கலாம்டா காட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பேர் வைக்கலாமா Teleport's ready. Valorant அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இவ ஃபேண்டம் எடுத்துட்டே போய் சாவ பாக்குறான் 03ல உட்கார்ந்துங்கறான் இவ எடுக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் பீக் இருக்கு வேற லெவல்டா ஐயோ போடா அங்க நான் இது போட்டு டிராப் போட்டு பாறா சொல்றா வாய்ஸ் சொல்றே ஏய் அங்க மேப்லயே தெரியுதுடா போடா ஆடா போடா check your One less. Joke's over! You're dead! Out of charges. Throw. No surprise. Target spotted mid. Teleport's ready. Sensor tripped. One enemy remaining. Spike down A. I told you you will not die today. Gun here. My double is probably doing some group huddle no one asked for. என்னோட கேம் ஃபால்ட் ஏய் பின் வாங்கி அந்த அவன் வாங்கி Thank you. இது நல்லா இருக்கு அந்த வாங்கி என்ன மச்சான் வாங்கிக்கிறாய் சரிடா எங்க ஸ்மோக் போன சொல்லுங்க அட்டன் போட்றேன் இல்லடா ஸ்மோக் போடல ஏனா ஒரு டிராப் இருக்கு Teleport. ஏவாடா Utopi aldrig sur. எப்படிடா ஏங்கற how do you understand that The hunt begins. பீடா Reloading. மச்சான் மேலே வீடியோ ஹோல்ட் பண்ணேன் யா ஃபால் பேக் ஆகும் No surprises. In sight. Nadar என்ன playing Smoke's up.
call. Coming down. My ult's ready. Alt போடா. Right here, right there. Push பண்ணு. Last player standing. One enemy remaining. Spike down B. Reload பண்ணிக்கோ. Oh god. Hey, push பண்ண தேவையா இருக்கு. I got your backs. I can put them, bro. You know, from the front. அதுல அடி வாங்குறான்டா அவன். நடா நான் என்னடா பண்ண சொல்றேன் எனக்கு புரியவே இல்லடா நான் போனது கரெக்டரா நான் அடிச்சது கரெக்டரா ஆனா அவன் சாவலடா என்னடா அட பாவி பீக் பண்ற மச்சான் பாடி பீக் பண்ற சாணி மாதிரி ஏறிட்ட ரெண்டு பேருக்கும் ஃபுல் That's a good spot. அவன் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் தானே அடிச்சான் ஏடா பக்காவா பக்கா You should run. Enemy spotted A. Vamos. மிச்சில்ல ஹீல் போடு மாமா ஹீல் போடு Go ahead. Stand your ground. வாடா Reloading. There. Cutting their vision. Enemy spotted. A. One enemy remaining. Spike down A. Here. There. Teleport's ready. I don't care how bright you are. Never be a radiant. I hate to say it, but probably best to play as a team. So what's the plan? Reloading. இங்க தான் அரே அரை போட்டு இங்க போடு There. இங்க மேல போடு Teleport's ready. They are so dead. Target spotted mid. போடா மிக்ஸரே ஹோல் பண்ணு மணி போய் சரா தாண்டி மாதிரி ஏறணும் அங்கே ஹோல் பண்ண மாட்டேன் கரெக்டான எனக்கு அங்கே மெயின் ஹோல் பண்ணு அவ்வளோதான் ஏய் மாடா கடா விடியா இவன் டெட்லாக் தான்டா என் பின்னாடி வந்து போடுறானே That's not ready. One enemy remaining. Brena, I must say how nice it is to work with you. It is so hard to find partners with your experience. That works. Teleport's ready. Joke's over! You're dead! Smoke smoke Spike planted. मैं उधर नहीं है main multiple main both side one defense பண்ண block பண்ண one last player standing ए आवे यार आवे तपाने टाइप पे आ गया Watch my tech, everyone. If I throw it left, it will go right Shiva smoke
A gift. I can use a drop. ஆடுங்கடா சீல. Thank you. Killing all the bluebirds. Let's go. It's a 4-hour sailing. 21 to Nice. I have them. Nobody's face. Sensor down. Spike planted. Blocking sight. Last player standing. Trust each other. That's all. Need a drop. That's a good spot. மிட் இல்ல அந்த பொட்டை ஏ Joke's over! You're dead! Trap destroyed. Reloading. The hunt begins. Spike planted. Cutting their way. லைட் இருக்கு Last player standing. அல்ட் இருக்குடா அவன் கீழே எடுத்தப்போ கட்டான் மச்சான் 96 ஏஜோட Last round before the switch. Use everything you have. We lose it anyway. No. That works. டேங்க ஒருத்த கூட நிக்க மாட்டேங்கறா சரி ஏய் மச்சான் சி டெட்லாக் மேல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா மிட்ட விட்டு வரலாம் ஆமா என்ன பண்றானே எனக்கு தெரியல எங்கடா ஸ்மோக் வேணும் இங்க நான் மார்க் பண்ணேன் ஸ்மோக் Blocking move. எங்க பண்றான் வாங்க ஏடா பீடா Teleport's ready. Spike planted. Do better. Last player standing. கீழ Go ahead. Stand your ground. Switching sides. Race it to the spike sites. ஜம்பர் லாஸ்ட் ரவுண்ட் உங்க டிராப் நீங்க எங்க செட் பண்ணீங்க லாஸ்ட் ரவுண்ட் டிராப் வந்து சி ல சே பி ஏ ல Again. சி ல ஏடா Out of charges. ஏல செட் பண்ணி ஓகே
நான் நார்மலி அந்த டெட்லாக் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வைக்கிறேன் ஒரு டைமுக்கு, அதனால தான் எனக்கு சைக் ஆகுது. ஷாங்க்ஸ் ஏன்ஸ்கடா என்னோட தனியா போறீங்களா? அதான் போட்டு போட்டு சாப்பிடுறேன். ஓடு 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 ஓடு. மச்சான் அங்க தான இருக்கா ஷாக்ஸ். ஏய் இங்க பாருடா. வந்துங்கறான் பாரு. அவள பின்னாடி போ. ரெண்டு பேர் அங்கடா பின்னாடி போ. One enemy remaining. Pain and suffering is the Slavic way. அப்புறம் நீ அந்த பாடில So meaningless. Might as well give them to me. என்னடா சொல்ற பாடி உன ஒன் டாப் பண்ணடா நீ ஓகே. கடா சில டைம் வந்து ஒன் டாப் பார்த்தா எனக்கு ஃபீல் ஆகும், ஆனா பார்த்தா பாடி ஷாட் அடிச்சிருப்பேன். அது சொல்றேன். இது பாடி ஷாட்டா இருக்கும். மச்சான் நான் பிக் எடுக்க போறேன். எடுத்துக்கோ. என்கிட்ட ஹீலிங் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேணா வாங்க, நான் ஹீல் பண்ணி விடுறேன். ஆனா ஒண்ணுதான் இருக்கு, பாத்துக்கோ. அவ சத்துருவான் அதுக்குள்ள. ஐ ஹோப் சோ. அவுட்ல எடுத்து அடிக்கறல நான் வேற ஒருத்தன் பீக் பண்ண மாட்டேங்கறாங்கடா பொட்டக் கூதிங்க. பாரு பாரு. Spike down A. Random. அச்சா random. சொல்ற random. இங்க வாங்கடா. So long. நைஸ் சொல்றா. டேய் இங்க வாடா. ஏய் ஏப்படா. ஆக்சுவலா இங்க நவுற முடியாதுடா. மறுகான பாக்குறானுங்க அவங்க. Enemy spotted A. நீ வா, நீ அப்படியே சைடுல வா, அப்படியே பேஷ் அப் பண்ணு வா. ப்ளாக் பண்ணிடு. Over there. 190 fuck. மச்சான் இன்னும் போதே. One enemy remaining. சரியான கவர். Listening. சரியான கவர். அவுட்ல எடுத்து ஆடுவான். If anyone needs an energy boost out there, I've got you. எவ்வளவு? ஹெட்ஷாட். நீ அவுட்ல எவ்வளவு அடிச்சானே? கால்ல தான் அடிச்சேன். நானும் அத பார்த்தேன். Does anyone have funds? 115 போணும் நினைக்கிறேன். ஃபுல் ஷீல்ட் வாங்கடா ஸ்கார்லெட். Reloading. Watching here. எப்ப ஸ்மோக் போணும்னு சொல்றா. அடி வாங்கிட்டா போவான். ஸ்மோக். Back step. Your fault. Spike planted. There. No escape. My ult ready. Here's a heal. Barrier deployed. Reloading. तेरा लेफ्ट आएगा. யா அவனே போடுச்சே ஏன் எனக்கு போறமா? I don't die so easily. Reloading. Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Reloading. Does anyone have funds? Merci. That works. Evelyn all the bluebirds. Maitla bluebirds.
angle I spot first. Headshot. ஏல வந்து ஹெவன்ல ஒன்னு அங்க ஒன்னு ஸ்மோக் பண்றேன். ஏனா மிட்ல ஸ்மோக் போடலடா. ஏ மிட்ல ஸ்மோக் போடல. Here. ஹெவன்ல அந்த ஸ்மோக் போடுறேன். Smoke's Close. That's not ready. Reloading. See nothing. போடா முட்டை. லேண்ட் பண்ணவா எப்படி? பண்ணிக்கோ. Teleport's ready. மச்சான் மண்ட மேல ஓடிக்க போறான். இது பண்ண முடியாது. Enemy spotted me. Heaven like Here. உட்கார்றான். Smoke's up. One enemy remaining. மேல போடு. Reloading. Let us see what they have planned for us this time. Not eat like it. கேஜேக்கு எவ்வளோடா டைம் போட்டேன்? நான் 40 தான் போட்டேன். அப்பா என் ஹில்ல 4 பேரா வந்திருக்கீங்க. இல்லையே. A gift. ஸ்பைக் நம்பர் 4 ன்னு காட்டுதா? ஒரு பாரு. Enemy spotted A. Push. Hostile down. Ultimate ready. Terminus. Smoke's resonating. Enemy spotted. One enemy remaining. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. கேவலமான ஸ்ப்ரேடா இருந்துச்சு. Need a drop. Thanks. That's a good spot. Oh god. For you, Hermanita. Not bad, huh? Auto bad. Not so bad. In sight. Enemy Hey, spotted. மறுபடியும்டா. Smoke's resonating. There. Reloading. Reloading. இறடா. Spike down B. They are so dead. The hunt begins. Hold them to their grave. Teleport's ready. Reeling them in. You should run. Last player standing. என்ன அடிக்க மேலதான் அடிச்சிருக்காங்க. KFC. 30 HP ல புடுங்கறனா பாத்துறலாம். Thirty seconds left. We got this. Reloading. ஏறலாமா பிஏ? ஆப் ஆடுறியாடா? ஏறலாமா? சொல்லு. ஆப் ஆடுறியாடா? விட்டு விட்டா. சோ மிட்ல வந்து நான் எங்க ஸ்மோக் போடுறேன், நான் இங்க ஸ்மோக் போடுறேன். ஓகேவா? நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா ஆல்ரெடி இங்க நீ ஸ்மோக்கே பண்ணு. அப்படியே வா. That works.
எவன்டா பூச்சி குத்துது அப்படி Alright, my ult's ready. Spike is down. Spike down, Spike mid. is down. Last player standing. Again. 269 mix எல்லாம் அந்த இவள் பேக் பண்ணிக்கிறேன் லெஃப்ட்ல அப்ப ஆடவே ஏய் இங்க அதானே அடிங்க Teleport's ready. கீழ வைடா கீழ timing 30 seconds left. You lose. ரஷ் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் பண்ணிட்டோம் ஏய் Q அமுத்திட்டு போடா One enemy remaining. 10 seconds left. Q அமுத்திட்டு ஓடுறா ஸ்பைக் கிட்ட இருக்கான் ஸ்பைக் கிட்ட இருக்கான் Yeah, Q is They keep trying to silence us. We keep talking. Reloading. அவங்க பீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க Thank you. Reloading. That's a good spot. Headshot. Reloading. Bonne chance, mes amis. நீ மட்டும் தான் போற பாத்துக்கோ ஓகே ஒரு நான் ஏற வேண்டியது அவங்க Target spotted mid. Smoke's resonating. Yikes. This one. I'm concussing. I planted. பாத்துடா There. Joke's over. You're dead. Nice one. Go ahead. Stand ground. Listen to this. One enemy remaining. It seems these strangers want me dead. Eh bien, they're not first. மச்சான் இந்த மிக்ஸோட அசிஸ்ட பாரு Reloading. ஹீல் பண்ணி அசிஸ்ட் அடிக்கிறான்டா அந்த படி ஏ போடுமா ஓகே நீ என்ன திங்குமா இல்ல இல்ல நீ கோச்சு திங்குமா செட்டிங்கடா எல்லாம் செட்டிங்கடா Reloading. நைஸ் டக்கன் டாச் பண்ணா போறா அதான் கரெக்ட்டா Ultimate ready. Smoke's resonating. Hold them. Spike down A. Spike is down. Last player standing. Almost ready. Headshot Ras. I don't think so. இந்த ஸ்பைக் எடுக்கடா ஏற மாட்டாங்கடா அவனுங்க அவங்க ஏற மாட்டாங்க Q ஏன்னா ஸ்பெக்ட்ரா எடுத்து இது ஆப்லாட் எது பிரச்சனை இல்லை ஒரு கிலோ சாப்பிடும்போது உள்ள வீட்ல இருக்கான் 30 seconds left. நைஸ் நைஸ்
We get a pick, we move in. Got it? அவங்க ஆஃப் எடுத்துட்டாங்களே. I have extra money if anyone needs. பி போக முடியாது ஆஃப் பண்ணு பி போக முடியாது மச்சான் பி போலாம். எனக்கு ஏய் சாம்பர் நான் வாங்கி கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு. Does anyone have funds? அப்போ வா பி போ. எங்கடா ஸ்மோக் போட சொன்ன? ஓகே. ஏய் வாங்கி கொடு மணி என்ன வாயா அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். Watch this. ना பேக்கே மாமா ஃபேக் ஆயிட்டா. மச்சான் அவங்க ஜெட் வரும் ஹீலிங்காக வருதுடா அவங்க இல்லனா வானாவே வானா வந்து சத்தம் போடாதீங்க. ஜெட் சத்தம் போட்ட ஆல்ரெடி. ஏய் என்கிட்ட அல்ட் இருக்குடா. ஸ்மோக் போடுடா சிவா. Enemy spotted. Spotted. Cutting their vision. ஏன்டா பிளான் இருக்கும்போது அப்புறம் ஸ்மோக்ல போய். Okay. ஏய் ரெடா சம்பளி. ஸ்னைப்பர். एक साइड दे. Target spotted A. One enemy remaining. एक ही बंदा बाकी push डेटा push. Last player standing. Sorry. Ego पे चल गया. अरे ऑफ ले ले भाई. Okay, which gun to pick this time? Does anyone have funds? No, இல்லடா. இல்ல நான் எடுக்க உனக்கு கன் வேணும்னா சொல்லு. நான் ஒரு கன் வேணா ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ரெட்ல கோயின் கொடுப்போம்டா. Reloading. ரெட்லாக்கு? ரெட்ல கோயின் கொடுப்போம். இல்ல. No, he has enough for everyone. They are so dead. ஆறா சாம்பரு. உன் கேம்ல இது. Here. Smoke's resonating. Reloading. ஐயோ. That's a good spot. இது நல்லா ஏறா. Here. கேக்கடா. Oh, I'm enjoying this. கண்டு. கீழே குதிரா வந்த. கடா போடா. Here. கீழே பாத்துக்கோ நான் ஹேவன் பாத்துக்கறேன். There. Enemy spotted. One enemy remaining. Smoke's resonating. Reloading. ஏய் ஹீல் வாங்கிக்கோடா. சாம்பர். வரானோ. ரெடி. Reloading. Match point. Careful now. Need a drop. Their desperation will be Reloading. அவனுக்கு கவர் குத்தம் பாத்தியா? Gun here. ஆமா ஆக்சுவலா. ஸ்ப்ரே பண்ணு. எனக்கு இல்ல நான் ஸ்ப்ரேவே பண்ணடா. டபுள் டாப் தான் பண்ணேன். Reloading. You're mine right now. What do you need? need? A drop. Thanks. That works. Smoke's resonating. எவிடியா? Over there. போறீங்களா அங்க போவா? போடா. Reloading. I have the spot. Smoke's up. இல்லடா. சத்தம் போடாதடா. டக்குனு ஓடாதடா. அவன் இது போட்டான்டா இவன். அது Last player standing. ரொம்ப சவுண்ட் பண்ணுது.
அல்ட் இருக்கு உங்ககிட்ட லாஸ்ட் ரவுண்ட் வேற ட்ரை பண்ணிக்கோ வரா பாரு போடு 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 அல்ட் Joke's over. ஏய் நான் உடனே போட முடியாதுடா சி பாத்து லெஃப்ட்ல ஃபினிக்ஸ் தான் பண்றேன் that will go everywhere There's no need அதாவது நான் அல்ட் போடும்போது சொல்லும்போது நீ போன பத்தியா பிக் பண்ண பத்தியா அது தப்பு இல்ல கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் சொல்றேன் நான் என்ன சொல்றேன் நான் அல்ட் போடும்போது நீ பிக் பண்ண ஏன் பிக் பண்ண அவனும் சொன்ன அல்ட் போடுறான் நான் ரெடியா வச்சிருந்தேன் நீ பிக் பண்ணி தந்துட்டேன் டெட்லாக் நம்ப முடியுமானால நான் கிஃப்ட் கேட்டு அல்ட் போடுறது A gift. Reloading. என்னடா दूसरों को भी देख Who will I spot first? உனக்கு இது கொடுக்குறான் அட்வைஸ் கொடுக்குறான் B smokes. Smoke's resonating. Hey, Samara. Still inside. Not your best. Paris. Reloading. Still inside. Yes. Hey, இல்லடா சூப்பரா மச்சான் இது I'm too far. நல்லா டாக் பண்ற ஏவா ஆனா இங்க என்ன சவுண்ட் வருதுல நீங்க ஹோல்ட் பண்ணா பாருங்க One enemy remaining. Spike down A. बैक स्टैप होगा देख के डेडलॉक तेरा ये स्पाइक இருக்குடா ये स्पाइक இருக்கு तो पीछे चले जा wall main deadlock 30 seconds left. 80 Teleport's ready. 80 X80 kill பண்ணு nice Switching sides. Deep breaths, everyone. Reloading. Your hearts are pounding. Out of charges. That's a good spot. pay பண்ண No prisoners. இந்த இல்ல Watching here. Careful. Enemy spotted A. You disappoint me. அங்க கேஜ் உள்ள இருக்க கேஜ் இங்க கேஜ் Enemy spotted. That's not ready. ஏஸ் அடிக்கிறா Teleport's ready. One enemy remaining. ஏஸ் அடிக்கிறா Attackers win. You all did beautifully. என்ன நடக்கும் நடக்கட்டுமே லாஸ்ட் ரவுண்ட் எங்கடா ஆளே